Muy buenas a todos, seguimos con este juego, Aventura Gráfica. Lo estoy subiendo, bueno, lo estoy metiendo en Twitch y lo subiré a YouTube, así que haré cortes, a lo mejor si me enredo mucho, pero la idea es no cortarlo mucho ni editarlo. Continuamos donde lo dejamos y ahora hago el resumen un poquito cuando vuelva eso. Vale, el resumen es que este de aquí dentro hay un tío que hace vudú, muy parecido al Monkey Island, con espada del Monkey Island, pero en versión que parece el tío del Monkey Island, pero gordito. Y nos ha dicho que tenemos que voy a quitar las notificaciones, tío, porque son bots. Vale. Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez. Vamos a seguir con el juego. La idea era que aquí había un tío que hacía vudú. El tío nos ha dicho que teníamos que ir a buscar a un amigo suyo porque no podía hacer nada él. Ese amigo está en una zona muy chunga de la ciudad. El taxista no nos quiere llevar si no le arreglamos otro problemilla que tiene. Y para arreglar el problemilla que tiene hemos consultado otra vez al del vudú y nos ha dicho que hay que recoger 3 cosas, de las cuales ya he recogido 2. Me falta un muñeco y una lista. Y vamos a por eso. Vale. Y aquí había un muñeco, ¿vale? Y bueno, la verdad es que yo quería un muñeco. La chica tiene este muñeco. Y yo quería un muñeco y ella quiere el pez. Entonces no podía coger el pez porque el gato decía no tengo ningún interés. Yo creo que ahora, si lo pruebo... Ah, y también podía decir, ¿ves? Control derecho. Puede decir, ahora tendrá interés. Hey, kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Really, Buzz? What's in it for us? Cambio la frase. Another doll in exchange for it. ¿Ves? Your preoccupations are a constant source of wonderment and worry, but okay, we're quid pro quoing. Vale, ¿veis? Lo sabía. Yo entiendo que ahora la chica... Un pescado, que es mono. All right, Miss Know-It-All, I think we need to have a talk about you helping out whenever I consider it necessary. Geez, fine. You were right this time, okay? Sheesh. Vale. So from now on, you'll help out when I tell you to? Ask me to. And that's a maybe. Let's say I'll be more inclined to. I'll take it. Vale. O sea, lo pensé justo cuando corté el vídeo anterior, pero antes, es que la frase que dijo antes es que no tengo ningún interés. Ahora sí que tenía, porque la gata, fijaros cómo mueve los ojos. Con el ratón. La gata lo que quiere es volver a ser normal, así que tiene mucho interés en coger el muñeco. Y ahora este muñeco, que es con la de inventario, se lo damos a este. ¿O que me da el muñeco? All right, Priscilla, here's your fishy. Let me have the doll. Deal, creep. This town, man, this freaking town. A ver, según las etiquetas del Twitch, decía que este juego es de terror. No, no es de terror. A ver, es un poco... Vale, y ahora queremos la lista, ¿vale? Y yo pensaba que el orden de la lista lo podría encontrar en algún sitio. Dead as... well, dead. Pensaba que aquí había un ordenador y podía usarlo, tío, pero no puedo usarlo. Entonces no tengo muy No seguro. use. It's dead. ¿Y si mira el libro, tío? ¿Me dará la lista? It's the dreaded Necronomicon. ¿No? It's the Vale. It used to be Priscilla's doll. It's my doll now. Vale, no lo sé, ¿vale? Voy a... En esta piscina. Hostia, por aquí se puede ir. No lo había mirado. La lista puede ser que la coja de la biblioteca. No la había mirado. A ver. Intrigante libro polvoriento. Sección de libros populares. Pues este. A very intriguing looking book. Maybe I should take a closer look. Pues fíjate, tío. I don't know if this is something I need right now. I'd better take a look at it first. Pero si ya te he dicho que eches un vistazo, tío. A very convenient treatise on the order voodoo magic ingredients should be used in. Whoa, convenient to say the least. Mental notes. Sometimes examining items several times really pays off.
Vale, esto es otro chiste de las aventuras gráficas, que bueno, no es un chiste en sí, es un mecanismo. Hay que ver varias veces las cosas, pues ahora sí que puedo cogerlo. Fijaros que ha cambiado el ojo ahora. Yo creo que ya está. Cuando cambia el ojo es algo interesante. Diciendo, esto me gusta. Ahora lo cojo. Vale. Sección de libros populares. Amazingly, none of the maroon books look damaged, die-hard little... Populares, estante de libro. Of course, the hideous thing survives the deflagration. Vale, sí, es verdad. It has no use. Me acabo de dar cuenta, tío, de otro chiste que hay aquí, tío. Qué bueno, tío, qué bueno. She cares nothing for art. You call that art? You have a point. Vale. Fijaros, tío, este libro. Este libro es morado y verde. Es de los tentáculos, tío. Qué bueno, tío, qué bueno. Venga, vámonos con la lista de ingredientes. Ya tengo. Pues menos mal que se me ocurre ir hacia la derecha. A ver. Vale, también lo marca cuando haces esto, ¿vale? La puerta no sé. It's the door to the fishery. A lo mejor hay que hacer algo, tío, pero ahora no tengo ingredientes así raros. Vamos al del vudú. ¿Veis? No me digas que este no se parece a Gibbous, tío, pero en versión ya tocinete. La música. El toque y la espada pirata. Vale, vamos a hablar con el pavo ya. That is quite the eclectic getup he's sporting. Vale. Dime los objetos que necesito. ¿Qué quieres decir con que no hay daño físico? No puedo conseguir los objetos tú mismo. He encontrado un muñeco. Muy bien. Found a doll. You mean mercilessly ripped from the hands of an innocent child, don't you? All right, what do you want to call it? Asenas. Vale, esto parte de la prueba, supongo. No sé si quitarme el vídeo, porque no estoy viendo los títulos, tío. Comentádmelo abajo en los comentarios si os mola más que haga aventuras gráficas con yo saliendo ahí. Que bueno, me podéis ver en Twitch. O si os mola más que me veáis aquí como sufro con la aventura gráfica. Vale, el tema estaba en que había uno que era Asenat, ¿no? Que era la que estaba dando, digamos, poseyendo al otro. Yo creo que era Asenat, ¿vale? Vamos a darle a Asenat. Asenath. Asenath it is. Vale. Encontré un libro llamado Un tratado muy conveniente sobre el orden de los que debían utilizar los ingredientes mágicos. Vale. Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order Voodoo Magic Ingredients Should Be Used in. Think it might help? It might. Have you read it yet? Not yet. I'll get back to you. Vale. No me entero de la frase por mirar el chat. Voy a moverme de sitio. Voy a desaparecer, tío. La leemos. Vamos a desaparecer, tío. Así puedo... Esto es... Necesito un botón, tío. Vamos a desaparecer. El juego se llama Gibbous A Culture Adventure. Está por 9 euros ahora, o estaba por 9 euros en Steam, y hace poquito que lo compré. Y es una aventura gráfica de un gato que habla, y hay vudú y cosas raras. A ver, ¿puedo decirme los objetos? No puedo conseguir el objeto. ¿Cuál era el problema? Que no se llamaba así el libro, a ver. Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order Voodoo Magic Ingredients Should Be Used in. Think it might help? It might. Have you read it yet? Ah, coño. Not yet. I'll get back to you. Vale, tengo que leerlo. Gotta run. I'll be here, Buzz. Vale. El tema es... Vale, hay que leerlo. Let's see. Okay, according to this treatise, I think the order we should use the items is someone attractive, doll, thing that cuts. Alguien atractivo, cosa que corta. Sí, ¿no? Let's see. Vamos a ver. Okay, according to this treatise, I think the order we should use the muñeco. items is someone attractive, doll, thing that cuts.
Vale, hay que dárselo en el orden que toca. Vale. Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order voodoo magic ingredients should be used in. Think it might help? It might. Have you read it yet? Yep. Vale, voy a moverme arriba. A ver, string, webcam racer. Esto lo movemos y me muevo arriba. Bueno, en la otra esquina. Me pondré en la otra esquina. No, pero aquí corta la mitad de las frases. Vamos, ahí, no, aquí. Vamos aquí. Queda un poco feo, pero bueno, no, porque aquí saldrán las frases, tío. No, tía, no, me quito, voy a quitar. Vale, seguimos. Vale, pues a ver, página de la tienda. Página de la tienda. Ya tienes este juego. 9,99 vale el juego. La oferta acaba en 32 horas, 22 minutos, 58 segundos. En Steam. Yo me compré la Deluxe Edition que trae la banda tal y el soundtrack y el artbook. Solo por apoyarlos, por 15 pavos. Pero bueno, por 10 pavos tienes un juego de la leche. So, that was all of them, huh? Indeed it was. All right, now this is important. Which order should we use them in? Vale, bien. ¿Qué orden? Muñeco, foto, tijeras. No, tijeras, foto, muñeco. No, foto, muñeco, tijeras este. Picture, doll, And scissors. All right, here we go. Here we go. Jambalaya! Vale, un poco... Okay, what just happened? Asenath just lost her head over some male model dude. I told you, I deal in figurative voodoo. Should have seen it coming. Do ya think it worked? I know it worked. Vale. Thank you, VG. Enough respect, B. Vale, me han dado karma. 25 de karma y moral dúbita. O sea, bueno, eso, un logro. So, everything seems to have worked out in the end, huh? Well, not everything, but yeah, it's a start. Gonna go change Kitty back now. You do that. Please. See you soon. Not too soon, I hope. Vale, pensad que Kitten es el gato, que sigue con los ojos el ratón. Y el juego este está lleno de digamos, guiños a otros. Vale, el taxista ahora me va a llevar porque ya le he hecho lo que quería, que era que su cuñado tenía un problema con la tía esa, Ata no sé qué. ¿Has sabido de Ed? Claro. Heard from Ed lately? You're Ed, good. bueno, Nah, it was no not. fue nada. No. You're good. You're very good. Just got off the phone with Ed. Asenath left him ¿Ves? for a male model. My God, I don't know how you did it, but you did it. Thanks. So, wanna go to Fishmut? Want? No, but I'm a man of my word, friend. Exacto. Get in. We're off to Stinkville. Hear that, Kitty? Adventure awaits. Vale, no quería I ir... can barely contain my enthusiasm. Ah, you'll love it. Seafood as far as the eye can see. Oh, brother. Alrighty, here goes nothing. Pues ese era un sitio muy chungo, el taxista no quería ir. La gata es como muy borde. O sea, el juego siempre parece promete humor ácido. Capítulo 2, el templo. Seguimos con esta aventura. Capítulo 2. Este es el detective que han secuestrado. Una secta rara. Oh, where am I? What happened? Vale, pues parece que ahora tenemos que tomar al detective como personaje. Lo de siempre, espacio, me vería todas las puntos útiles. No lo voy a usar. Quiero primero... There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. Vale, habla solo. Pero voy a coger There was todo. no time for anything. Vale, TNT, barril, que me mola. There was no time for anything else.
All I... Vale, tío. There was no time. A ver. Seguro que la puerta... There was no time for anything else. Vale, no me deja... O sea... There was no time. Vale, estamos aquí haciendo el tonto y seguro que la puerta se abre, punto. A There ver. was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. Pronto, a ver. There was no... Vale, pues, tío, lata con soda vacía. There was no... Vale, ya me estoy cansando de probar todo. There was no... Vamos a abrir la puerta, ¿no? Ahora me diga que está cerrada y que toca hacer algo. No me jodas. That's the way out of here. Pues abre. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hey! You out there! Let me out of here, you dirtbags! Come on, who's out there? Hello? Hello. Nothing. So, this isn't gonna be easy after all. I started to take in my surroundings and bing, bang, boom! I was seeing salvation in every little thing that caught a glint. In my mind, they were already shaping into something that would definitely get these goons' attention. I was gonna do big, loud things with petty stuff. Like a poor country using scraps to send a rocket to the moon. Vale, el MacGyver. Hay que hacer de MacGyver. Vale, ahora sí que me dejará. Tablet. Whoever tossed me into the clink must have left this here for my amusement. Lo cogemos, tío. Todo se coge. Distracted is the last thing I want to be right now. Vale, una taza. Whoever these bozos are, they left an empty mug for me. Thanks a lot. Gracias, pues la cojo. Pennies to pachyderms. I'll find something to fill it. Vale. Pues con soda, extintor y vamos a hacer un explosivo plástico de esos de MacGyver. For some reason, there are barrels of tar everywhere. Pues la taza, barriles de quitan. A ver, me gusta más que se quede el inventario. There's more accessible tar in the puddle over there. Alquitrán accesible en el charco de ahí. ¿Qué charco? Beco. There's a recess in the floorboards here. I'm not wearing any shoes. Might as well watch my step. Nah, it's no use just by itself. Ah, aquí a lo mejor se refiere en este charco. Bueno, no veo ningún charco, la verdad. Zapato, el zapato lo cojo. A single shoe. Part of a matched pair. Lost. Alone. Makes me sick. Vale, no le gusta el desorden. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. No puedo separarlos. Trapo inmaculado. Madre mía, a ver. Well, that's unexpected. A pristine rag in this smelly, filthy basement. Vale, vamos a cogerlo. Un trapo. Zapatillas, tío. Cojo las zapatillas. Oh, isn't that nice? Leave a man shoeless, then offer him slippers. Sí, tío, pero como es un I poco ain't así. putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventacool record, and a searing fear of the telephone. Vale, aquí el alquitrán, ¿no? Lata de soda. La cojo. I could use this. Con el extintor. Vale, vamos a empezar a combinar cosas sin sentido. A ver. Warning! This is an ultra-powerful fire extinguisher. You have probably purchased this item because you're either a hardcore forest firefighting enthusiast, you work at a kerosene factory, or you practice occult rituals involving high-temperature immolation. Please make sure your feet are firmly set on the ground and you're ideally leaning against a sturdy wall when you unleash this bad boy. Leave premises immediately if operating grip on extinguisher is lost. You have no chance to regain control of it. Vale. Pinta que el extintor es lo más peligroso del mundo y que va a ser como un cohete, así que... Extremely powerful, huh? Sounds like a rocket of a time. Claro. O sea, han comprado el modelo ultra potente. Vamos a... Ventana. No llega. Judging by its placement, it seems I'm in a basement. Huh, rhymes. Chiste malo. A ver. I ain't getting past those bars without some heavy-duty power tools. Que bueno, sin una herramienta eléctrica de alto rendimiento, es decir, una sierra. ¿Por qué no hay tablón? No lo he visto. It's what scientists have lately been calling a plank. Things are ramping up. Vale, se me está ocurriendo ya, ¿vale? Se me está ocurriendo poner el tablón aquí, el extintor aquí y que vaya contra la puerta. Vamos a ver si funciona. I think I need something else there first. Vale, pues ponemos un extintor. Extintor. Not directly. Soda.
The soup can would just roll around in there. I need it to be Pues... cleaning it won't do a damn thing. Alquitrán, vale, alquitrán para... I ain't cleaning that. A ver, que es así, There's ¿vale? nothing in the mug I could pour into it. ¿Alquitrán? ¿Mete alquitrán? There's more accessible tar in the puddle over there. En este charco, pero yo no veo... Ah, charco de alquitrán, vale. Mete alquitrán. All right, let's get me some of this tar. Vale, alquitrán es pegajoso, ¿vale? Ya tengo una lata de alquitrán. Entonces lo que voy a hacer es un aquí, alquitrán. Here we go. ¿Vale? Now it's a little shallow pool of dense, extra sticky tar. Extra pegajoso. Vale, ahora vamos a poner el extintor. No, ahora vamos a poner la tabla. I think I need something else there first, to get the right angle. Vale, pensé una cosa que fijaros, ratón derecho te permite ampliar las cosas. Para ángulo, pues para ángulo una lata. All right, let's stick this in there. What Vale. the heck was I concocting here? It felt abstract, ridiculous, No, es una rampa, absurd tío. even. The foundation of a really far-fetched and scatterbrained solution to my predicament. But this was a pretty ridiculous adventure already, so I guess I was just adapting. Vale, este es como así. Lo que hay que hacer es un... And a plank. Vale, ya tendremos una rampa. This was officially ridiculous. Was I feeling proud of myself? A definite and resounding no. But it was all I had. Vale, ahora tengo el extintor y el cohete. Look at this. A cringeworthy blue ribbon taker and the crazy enough that it could work regional semifinals. Definitely not a highlight in my career. Assuredly not a low, though. Maybe those late-night Mac Viper and mac and cheese syndicated binges had some kind of effect on my person. Good old Mac. And cheese. Vale, ya un logro. Acute Adventurilis. Vale, que es construye el esto. Entonces ya está, rampa cohete. Ahora le damos al usar. Y va a reventar la puerta, fijo. All right, door. Brace for serious, imminent impact. Prisoner, the boss wants to see you. Come on out here. You have got to be kidding me. Mr. Katype, or should I call you Don. Don? No, you shouldn't. Katype will do just fine. We provided you with some slippers. Did Brother Gleam not assess your shoe size correctly? Now listen here, Buster. Unless I'm in the comfort of my own home, I don't do slippers. You can leave a man pantless, shirtless even, but don't mess with his footwear symmetry, you barbarian. What is this place and who are you anyway? This is about that damned book, isn't it? How deductive. Earning your keep, huh? Come now, don't take it personally, Katype. You were useful in leading us to it for a while, and then you were no more. We never really wanted to hurt you, or your shoes. You're sullen, grumpy, and mean to everyone. We like you. You would have gone far in our organization. Well, did you find the darn thing? As soon as the kidnapped troops got you out of there, our recon squad was dispatched to retrieve the volume. So you're really convinced you know its exact whereabouts, huh? Close to 100% certain. Ah, speak of the devil. All right, Brother Bright, was our information correct? Yes, Brother Starburst. So it's true. The Necronomicon really was hidden in the library? Yeah. Kind of. Yes, Your Starriness. Well, don't just stand there, you fool. Let's see it. Well, we don't really have it. What? A sigil was gone, broken into tiny little pieces, and something had clearly been hidden in there, but no book in sight. Katype? Everything was intact when I was in there, so don't put it on me, your grand poobah shininess. What about the librarian? It's a funny thing, we ran past each other when we were on our way to collect the tome. He looked so scared. Well, of course he looks scared. A bomb had just gone off. Anything else? I don't think so. Oh, wait, yes! He was carrying a big book, and didn't seem too happy about it either. Find me this librarian now! What about me? You don't need me anymore. Oh, just go back to your little cellar. Now let's be real here for a minute. What good am I to you now, cultist? He's right, Brother Starburst. You just chew into our rations, and he don't know anything either way. Oh, all right, just sacrifice him to the Haunter or something. Stop bothering me! Fine with me, boss.
Walk, prisoner. Vaya, por hablar. Nos ha complicado. I'm gonna need someone from rites and rituals down here ASAP. I'm about to do an R24-A. Come on, guys. You know the drill. Guys? Guys? Sheen? You out there? Anyone? Come on, you know I can't do jack until we fill out the SNF 187. You don't want any trouble with Code Union. We've been through this, people. Is anyone out there? Guys? Prisoners not in sacrificial robes. No ceremonial bucket for the collection. We're really running a shoddy operation here. No wonder EOD's kicking our derrieres. Sindicato de I'm secta. embarrassed. The prisoner's embarrassed. This is not looking good, brothers. Sheen? Flair? You guys totally bolted, didn't you? Starburst is not gonna be happy when he hears about this, people. This makes us look really, really bad. I almost feel like apologizing to the would-be victim. Hey, don't feel bad. It's not your fault. Yeah, well, it sort of is. It's our collective fault. I share in it. I take my responsibilities seriously. We're not a startup cult anymore. This is unacceptable. Your striving to be a better evil organization is commendable. Aw, thank you. It's nice to know that at least someone here appreciates it. Don't mention it. Vale, ya está. Ahora me ha dejado de hablar. Pues vamos a activar el lanzacohetes y que le den. Toma. Pues estaba clarísimo esto, vamos. Listo. Sweet dreams, Star Lover. Vale, vamos a cogerlo todo, tío, porque nunca se sabe. Distracted is the last thing I want to be right now. Nada. Vamos a darle al espacio. No quiero darle, no quiero ver lo que me he olvidado mirar. Pared de fotos. Basura, no mira la basura, tío. Discarded food, fish bones, a flotation device, random trash. Dispositivo de flotación, qué bueno. A Nothing ver, there of any utility. vamos. Pared de Parish fotos. of Starry Knowledge Camp highlights. So, that's who I'm dealing with, huh? Vale, coge alguna. I don't want any of them around. Ever. Vale, y ya no hay nada más, ¿no? Pared con esto ya lo había visto. Zapatillas, alquitrán, zapato y barril. Vale, nos vamos. Vamos, ¿aquí qué hay? Silla friki, escalera para salir, supongo. Extintor, ¿me llevo el extintor? Y le vuelvo a dar, a ver. Sí, ¿veis? Como siempre es bueno. Vale, ¿esto qué es? A ver. Vuelvo a tener mi extintor cohete y todavía puedo pegar fuerte. Tal vez podría conseguir otro milagro con él. ¿Veis? Esto es chulo. Galimatías astronómico. Vamos a ver. Brother Gleam is sleeping off a particularly demanding day. Vale. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. No, el hermano sí, pero el Galimatías no. It's a heap of astronomy-related instruments. Wait, there's a piece of wire sticking out from it. Vale, lo estiramos. I think I'd rather just pick it up. Vale, me han dado un logro. O sea, un logro de... A ver, de exigente buscando o algo así. No es normal, hay que mirarlo todo. I think I can reach if I leap. Vamos a cogerlo todo, nunca se sabe. I never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Vale, me han dado una pista. Vamos a ver la pista. Intenté mover la bandera estrellada, pero parece que no puedo soltarla. Vale, si uso el cable con el extintor. Yeah, but not in my pocket. El pañuelo con el cable. I don't need to clean the wire. El extintor con el I don't cable. have to clean it. Vale. Supongo que por aquí. Enorme puerta bloqueada. Obviamente no es enorme y está bloqueada. No va a poder. Huge sturdy door. It's barricaded from the outside. Vale, me han dado otra pista. Vamos a ver. Salir por la pesada puerta está fuera de discusión. Tengo que buscar una alternativa. Muy bien. Vamos a probarlo de todas formas. Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here, but it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either.
Vale, y si cojo al hermano este y lo tiro aquí arriba. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Vale, vamos a trampilla, tío. Esto me está llamando, tío. Esta escalera me está llamando. A ver. It's an enticing ladder to some upper level. Pues... ¿Raíl? Ah, esto es como el de los bomberos, tío. A ver. Well, that's nice. A little extra safety is always appreciated. Nope. Vale, y usar la escalera. Cerrada. Damn it. How'd I know it'd be locked? Qué bueno. Vale, manda otra pista. Dice, sé que debería centrarme en escapar, pero esta trampilla me conduce a Dios sabe dónde. Es demasiado tentadora como para ignorarla. ¿Qué están haciendo estos locos estrellados? ¿Qué ocultan allá arriba? Debe de haber una forma de pasar por esa trampilla de metal. Pues... cable. There's no visible lock to pick on it, so... no. Vale, y extintor, tío. Seems like a good idea, using the extinguisher to crack open the hatch. But that idea ain't but a few think ticks away from imagining that can bouncing all over the room at pressure, filling the place with cloud and powder and knocking at Joe's lights all the way out. Vale. A ver, este juego creo que va a abusar de repetir las cosas. Superficie agrietada. Got a serious structural hazard over here. Vale. Creo que sea a través de esa superficie agrietada en la pared. Solo necesito el tipo correcto de herramienta con el tipo correcto de propiedades. Es decir, muy dura y con capacidad de balanceo. Muy dura con capacidad de balanceo. Bueno, el extintor no va a poder ser. Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help steer it and set it loose on the cracked surface of the wall. I could make tracks from this place and never look back. It came to me then that doing so would make a mighty commotion, though, and these starry jamooks would be all over me like a shot. I'd never get to explore whatever it was hiding on the other side of that ladder. No, there I stood, a Joe with one foot in a mystery and the other missing a shoe. They dragged me here against my will, and I wasn't gonna leave without first finding out just what the hell they were all about. I had to think of something else. Vale, aquí es por donde tengo que salir, pero quiero ir para arriba sí o sí. Hay una puerta bloqueada, un de esto. Vamos a darle el espacio otra vez para ver que nos ayude. A ver que no he visto. Bueno, vamos a hacerlo un poco mejor. Grieta, escalera, ventana circular siniestra. Obviamente no podré. It appears to be dusk outside. No way to reach it. Vale, y aquí libros. Libros. Suelo. ¿No? ¿Y el suelo? ¿Qué tiene el suelo en particular? A little color twist to the classic checkered temple floor. That's nice, I guess. No, es estúpidamente I'm estúpido. using it as I speak. Pues sí, vamos aquí. The floor is not lava. I repeat, the floor is not lava. Qué chiste más malo. A ver. Vamos a probar todo con todo. No, I need it. Sure, I could scratch away at it for the honest part of a decade, taking the dust to the plink yard in my shoes and hiding my progress under a summer shot of Gabriella de Gorda and a swim bob. Eventually, they'd find me gone, with only good old Gabriella to tell them of my redemption. I ain't got the years, though. Or a poster of Gabriella. Vale, no se ha visto la ESO, más o menos he entendido lo que ha dicho. Que le llevaría años, bla, 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 bla. Aquí no hay un candado, ¿no? Trampilla. Cleaning it won't do a damn thing. Y el extintor con el I estandarte. was obviously out of my element. That made no sense whatsoever. Vale, y volverlo a coger. Que se vaya gritando. I never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. A ver. Dice que no pesa suficiente. A lo mejor casi pesa lo mismo. Pero si no puedo coger el pavo este, vamos a usarlo o algo.
He'll make it. Don't worry. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Vale, vamos a pensar. Pañuelo con la I puerta. think I'm overestimating this poor rag. Vale, aquí no hay superficie agrietada, escalera, raíl, trampilla, ventana, libros. Me faltaba libros. Coge unos cuantos A libros. heck of a lot of literature. Most, if not all of it, star-related. Figures. Vale, cojo libros y peso más. Not in the mood for star stuff, really. Tío, pues, ¿para qué me ponen los libros, tío? ¿Un extintor con los libros? Star-related literature ain't that hot. Vale. Knowledge need not be opened in so unorthodox a manner. Vale, no entiendo muy bien el tema del zoom, ¿vale? No me sirve para nada el zoom en realidad, ¿no? Solo para apreciar un poco mejor los gráficos. Vale, entonces... A ver, obviamente hay que volver para atrás. ¿Coger esto? No. Barril. If I wanted any tar, there's plenty spilt on the floor. Las zapatillas, tío. I ain't putting on slippers unless I'm at home. Vale. Basura. Tablet. Zapato. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. Nothing there of any utility. A ver, no es que sea algo de utilidad, es que necesito combinarlo con algo. A ver. Too much work. Aquí I don't want está. to stain it with the stuff. I don't want to throw it out. I need it. Vale. Pero no tengo más. Tablet, zapatilla, zapato, barril, basura. Well, it is junk, but the useful kind. Es basura, pero de la útil, ¿no? Ah, vale, se refiere a la... That's pointless. Nothing to put out or knock down there. Al quitar o derribar, es la Nothing otra. to extinguish or knock down. Vale. No quiere la zapatilla, no quiere el extintor, no quiere la tablet. It doesn't have the tubes, in series or otherwise. No way to contact the outside world. Vale, y la... Distracted is the last thing I want to be right now. Looks more like a collection of mugshots to me. I don't want any of them around. Ever. Vale. I ain't putting on slip. Y cogerlas, nada. Well, but comfort would just distract me right now. Vale, no hay nada aquí. Zapato, foto, pared, ventana, barril. Escritorio, no mira el escritorio, tíos. A ver. Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. I'm not into this desk at all. Pero sí que ha dicho... Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Pero ha cambiado el ojo ahora. Vale, pero ¿por qué cambias el ojo? Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Vale. Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help. I could make tracks from this place, and it came to me then that doing so would make a mighty commotion, though. And these starry jamooks would... No. There I stood. A Joe with... Vale. It looks very, very climbable. Sí, pero no puedo empujar, ¿no? There's no visible lock to pick on it, so... No. Damn it, how'd I know it'd be locked? A ver, sí, ya lo sé, pero no te me da opciones. ¿Y aquí no había un globo?
was obviously out of my... ¿Y esto? I don't see a reason to use this wire on the standard. Nah, I'll just let him rest. He's had a tough day. Trying to pick the lock won't help. It's barricaded from the other side. ¿Y escritorio? This desk doesn't need wiring. Ventana. I could throw this piece of wire up there, but then I'd be out a useful piece of wire. No need for bandages. He'll be just fine. He's got enough of that for a while. ¿Y contra el escritorio? Right then and there, I thought of placing the... No. I could... It came... No. ¿Contra esto? Right then and there, I thought of place... I could make... It came... No. Es que aquí... Seems like a good idea, using the extinguisher to crack open the hatch. But that idea ain't but a few think ticks away from imagining that can bouncing all over the room at pressure, filling the place with cloud and powder and knocking a Joe's lights all the way out. Vale, balancear, esto quería decir. I was obviously out of my element. That made no sense whatsoever. Yeah, but not in my pocket. I don't have to... I don't see a reason to use this wire on the standard. Yeah, Pero no en mi not in bolsillo. my pocket. Sleep tight, little cultist. Don's watching over you. Vale, pero no hay más, tío. El suelo... Golpear el suelo con el extintor. The floor is not lava. I repeat, the floor is not lava. No. Tocar la puerta. Otra vez. Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here, but it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. No hay más para coger, tío. No le puedo coger la mesa, no puedo atar la mesa, no puedo... Cleaning it won't do a damn thing. ¿Y limpiar la barra? Y la barra si la empujo, a lo mejor la puedo coger o algo. Nope. Pegar con la barra al aquí. Yeah, that would make one steady, guided, fire-extinguishing rocket. But I need something to fasten it to the rail. Coño, el cable. Vale, ya lo tengo. Alright, made a nice little sliding hook thing. Halfway there. Vale. Lo que quiero es un cohete vertical, tío. A ver. There we go. One radical red-hot ram rocket ready to go. Pues ya está, ya lo tengo. A ver. It's ready, steady, and aimed. Fuego. Fire! I hope I've done you proud, Mac Viper. Mac Viper. Qué bueno el chiste, tío. No es Mac Viper, es MacGyver. Pero como no puede decirlo porque debe estar registrado, pues dice Mac Viper. A ver. Telescopio. Libro, diario. Manchas de alquitrán. Trapezoedro brillante. Cajón, urna. Bueno, vamos a verlo todo, claro, obviamente. A ver, diario. This looks like some kind of diary or log of some kind. Pues lo cogemos. Todo. Whoa! Wow. That seemed to make a lot of things happen at once. Alright, let's see now. October 13th. It's so hard to get accustomed to the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Decorating, coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let me skip ahead a bit. Let's see. July 6th. We're all accustomed to the stench. It's probably imbued in everyone by now. Summoned the Haunter, and he came in a flickering form of a tall, swarthy man with skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot Bright left the hatch open, and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the Haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Just
leave them there as a reminder to anyone stupid enough to try that again. August 6th. Sister Halo's matchstick hobby proved to come in handy. Praise the Haunter! I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure and Brothers Bright and Gleam dropped the cannonball on it. Not only did it not destroy what she built, but it lodged itself in the circular space above the stone and is exerting such pressure on the latticework that you can take a shovel to it and it won't cave in. It's good to have some smart people join the race for a change. Only she and I know how to breach it and get to the stone, so that should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham looking for leads on the book. Might be a dark blessing in disguise. We just stay on his tail and track him to see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostess's fetch dog has sniffed out the book. Time to retire him and go for the prize ourselves. Hostess. Why did that sound familiar? Anyway, that crazily angled stone. I wanted it. If only to get back at these star-obsessed maniacs. Vale. Vale, aquí hay cenizas de un tío que la intenta coger en no sé qué historias. Ahora tenemos libros... Envejecimiento, segundo libro envejecimiento, tercer libro envejecimiento, urna. No, el cajón. Vamos a ver el cajón primero. There's a drawer underneath this urn thing. Ábrelo. Inside the dusty drawer, there was one solitary rusty spoon. Unwritten private investigator wisdom says you never know when you could use a rusty spoon. Correcto. Vale, tengo una cuchara. Vale, urna. A ver, la urna. The inscription above it says, "Here lie in ashes all brothers and sisters foolish enough to think that the stone from the stars chose them to be marked by the haunter." Vale, pues abrir. I have no use for former cultists, in ash form or not. Luces del panel. Haz luz intensa. ¿Ves? These dummies tried their best to tar the windows up, but an intense orange light symbolically shines through. Vale. Celosía. Bola de cañón. Vale. Yo creo que han puesto esta bola de cañón para mantener esto aquí dentro. Vamos a coger la bola. A pretty martial-looking cannonball suspended somehow above that glowing rock by some order of matchstick engineering genius. Es decir, qué tontería. Han cogido, han hecho una cúpula de cerillas y le han puesto una bola de cañón encima. No sé si es para mantener esto así, pero es estúpidamente... It's held in place firmly by the match's structure. Quite impressive and unmovable. Claro, han hecho una cúpula, o sea, realmente que será arquitectónicamente estable, ¿no? Pero pues eso que dice, luces del panel, telescopio. An immense rusty telescope hanging intimidatingly overhead. It's too high for me to reach. October 13th. It's decorating. Let me see. July. Vale, nada. Esto yo no lo vuelvo a leer. August. The book. Time. Hostess. What? Anyway, that crazily angled. Vale, vamos a leernos esto. It's the first book in a row. An arcane symbol adorns its cover. I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. Vale. I guess it must have some importance to these starry loons for them to display it like this. Luz naranja, dicho, de todas formas. It's the second book in a row. There's some kind of symbol on its cover, and that's about it. I've opened it at its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being the mark of the hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black flames and turn to ashes and dust. No living soul can know whom the haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. Vale, el juego no lo he comentado, tiene a veces... Decían que poco sentido en los puzzles, pero bueno. It's the third book in a row. The cover consists entirely of a weird symbol. Perdonad, pero esto se me está poniendo verde. ¿No lo había visto?
I've opened it at its bookmark. For the butcher is the end of all, and the followers of him who lingers in the night's threshold must keep the slaying one from ever setting eye, or laying hand upon the book. The butcher brings but... The rest is unreadable. The butcher? Huh. That's new. Whoa! Vale, fijaros que se me ha puesto verde abajo el telescopio. Vamos a mirar el libro que nos ha dado de pista. Intenté mover la pantalla, pero parece que no puedo soltarla. A juzgar por lo que he leído, este extraño trapezoide es de gran importancia para estos lunáticos. Les pagaré con la misma moneda. Me secuestraron y me niegan simetría en el calzado. Yo me llevo su preciosa piedra. Mamá, que T-Type no crió a ningún pelele. Vale, quiere vengarse llevándose la piedra, ¿vale? Ahora vamos a ver el telescopio. Se nos ha acercado. Its most interesting feature, a big, convex magnifying lens. Empujar. I don't think I can pry it out with my bare hands. Pero sí con una cuchara. I carefully placed the spoon in between the lens and the metal covering it. Pesca. Voila! The lens was now mine. Vale, es una lente convexa en la que se pone luces. A ver, aquí el puzzle está chupado. Y la luz con la lente vamos a hacer que todas las cerillas estas se prendan como si fueran The lens is way too dirty to let any light pass through. Está claro. Vamos a limpiar. Ya estamos. Vale, y ahora vamos a encender las cerillas. Ya verás. ¿Ves? Sweet. Genial. Me llevo la bola, tío, nunca se sabe. ¿Lo veis? Hay que cogerlo todo. Bola de cañón, chavales, contra pared. It's a strange, self-illuminating weirdly angled rock thing. Vale, vamos a cogerlo. Marca el cazador. I most certainly did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult's credibility. It did feel, weird. Weird. Vale, vamos a ver qué pista nos han dado. Tengo que la piedra no expiré al tocarla, pero se siente algo muy extraño. ¿Podría esta extraña roca de alguna utilidad para mí? Pues ya veremos. Vamos. ¿Aquí no hay nada más? Altar, mira, altar, ¿no? Símbolo extraño. Vamos. That's some kind of a cult scratch. Looks to symbolize that shine rock on the pedestal. Coger. It's just a drawing. Eerie, but a drawing. Vamos aquí, altar. I examined the darkened stone altar that held the trapezohedron. Creepy thing. Unusual markings adorned all sides of it. No idea how they got it up here, but I'm not budging it. That much is obvious. Vale, pues hay que mirarlo todo. Lo sabéis. Vale, bola de cañón con pared. O sea, yo creo que aquí no hay que pensar mucho. That would require a cannon. Vale, ya peso suficiente, chavales. O sea, ahora tengo una bola de cañón y que era peso suficiente. Alright, I am now one cannonball heavier. Let's see what happens. Un palo. That was a first. And a last. Vale, Worth of the Wave. O sea, otro logro. Vamos a coger hasta. It's the former standard. Now it's just a flagpole. La cogemos. Lo combinamos con el It would almost TC. fit, but it'd be too loose. I need it firmly stuck in there. Vale, ha sido. A ver, lo he hecho por azar, pero tío, ahora me parece un pico del Minecraft, ¿vale? Entonces, mira tú por dónde, ya me han dado la pista seguramente. Combinar esta bandera con la piedra estrellada, pero no ha funcionado. No use here. He's already beat. Vale, le pego pedrusco. He can kiss this rock goodbye. That's for sure. Y esto con la No escritorio. need for a flagpole on this desk.
Bueno, pero sí con un de esto. This thing looks too important to just be left lying around. Not by itself. Y aquí, suelo. No, it's not a mop. This thing looks too important to be left lying around. No la quiero dejar tirada, quiero saber cómo usarla, tío. A ver. No, a ver. This thing looks too You can't just throw the rock at the wall with a pitching arm and a prayer. This is the wrong kind of temple for that. Qué bueno, qué chiste más malo, tío. O sea. Not by itself. Vale. Libro. Coger el libro. Acordamos de que hay que hacerlo todo. Not in the mood for star stuff, really. ¿Esto para coger algo? There, nothing to shake a stick at. Sacúdelo con un palo, tío. Nunca se sabe. A ver, ¿y esto ahora? Can't reach. No llego. It's an enticing ladder to some upper level. Vale, y a ver si ahora coge esto con alquitrán. Vale. Qué bueno, tío. Vamos a poner el palo con alquitrán otra vez. Let's get this stick, sticky. Vale, y ahora el palo con el pico. Ya tengo un pico de Minecraft, casi seguro. ¿Ves? Pico de Minecraft. Es que tiene una pinta de pico de diamante, tío, en Minecraft, que se las traía. Ya está, ahora pico de Minecraft. Damos una piedra, pero bueno. There's just one thing I want to say before I do it. A ver, las frases son buenas. Los que pueden renunciar a la libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. A lo Gandhi, tío, cosas así. La libertad es lo que hacemos con lo que se nos hace. Lo que niegan la libertad a los demás no la merecen para sí mismos. La única manera de lidiar con un mundo no libre es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de libertad, supongo. La libertad es lo que hacemos con lo que se nos hace. No. Tampoco no merecen ni libertad ni seguridad. No. Vale, esta, la tercera. Vamos a poner esta. Hammer time! Qué buena, tío, se ha transformado.